the man of God who is going to speak to us, so that the wisdom of the Lord will be with him. Let's pray in Jesus' name. Let's pray. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. So with few words, I would like you to raise your voice and say, God, you are Yahweh. Élève ta voix et dis à Dieu que tu es Yahweh. I want you to tell God this morning, God, you are Yahweh. J'aimerais que tu confesses que Seigneur, tu es Yahweh. I want you to understand that you are in the presence of Yahweh. J'aimerais que tu comprennes que tu es dans la présence de Yahweh. I want you to understand that you are the presence of the Alpha and the Omega. Tu es dans la présence de Alpha and Omega. The one who starts something and finishes it. C'est lui qui commence et achève. I want you to understand and to meditate upon your life, acknowledging that God is Yahweh. J'aimerais que tu comprennes que beaucoup de choses And dans this ta vie morning, you reconnaissent came in the house of Yahweh. que Dieu est Yahweh. Nous sommes dans And la then we've présence de heard Yahweh. testimonies here. We've heard testimonies Nous avons écouté les témoignages ici, showing how powerful our Yahweh is. démontrant la puissance de How Yahweh, loving as a father he is to us. démontrant l'amour du Père So envers I nous. want you, J'aimerais, with few words of acknowledgement, avec peu de mots, que tu to reconnaisses acknowledge Seigneur, that God is Yahweh. que Dieu est Yahweh. While we sing one chorus again, preparing our hearts. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. Alpha. Omega. You are Alpha and Omega. You are Yahweh.
Yes, Heavenly Father, here we are in your presence this morning. We acknowledge that it is a privilege and an honor for us to come and stand before you this morning. We celebrate, we sanctify your name. In the mighty name of our Lord Jesus, Holy Spirit, come and lead us. Come and speak to us. We are all ears. We want to hear from you. I dedicate myself. I pray for my brother Thierry as we ministering before your people this morning. Come and use us and let us be simple channels that will shed the water of life to your people this morning. Use my mouth. Use my mind so I can communicate your thought to your people this morning. Abba, Father, be sanctified and be elevated this morning and in this place. In the mighty name of our Lord Jesus. And all together, can we give a big shout of praise? Can we give a big shout of praise to the Lord? Hallelujah. Amen. 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 I greet you all in the mighty name of our Lord Jesus. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. And then I am grateful this morning Je suis reconnaissant ce matin because God has given us an opportunity to parce stand que Dieu nous a donné cette and opportunité de to nous share tenir in the Word of God. et partager la parole de Dieu. And I thank God J'ai dit merci à Dieu for Papa Bea, who is sitting here pour today Papa Béa qui est ici, to listen qui est assis pour écouter to his son preaching. son fils prêcher. So it is an honor and a privilege. C'est un privilège et un honneur. And then it's also quite nerve-wrecking, eh? Et ça travaille aussi avec les nerfs. Because you know I'm so free when Papa Bea is not here. But You, souvent- all of you are here now. I can preach. Souvent, je suis à l'aise quand Papa Béa So n'est now pas he's ici. here. Mais maintenant, il est là. Eish, now how am I going to preach now? Comment est-ce que je vais prêcher? Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. May God and through the Holy Spirit help us. Que Dieu, au travers du Saint-Esprit, puisse nous assister. So let me go for him to pray and to impose his hands upon me so that I Je can vais preach. aller vers lui pour qu'il impose ses mains sur moi. Amen. Amen. Pray for me, Papa. I thank you, Father, because you are God. It's not about a man, it's about you. The same spirit that is in me is in him. Let this spirit empower him, give him boldness to speak from you. Release what you have put in his heart, God, so that he will feed us this morning. I bless him in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Papa. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Gloire à So this Jésus. morning, Ce matin, I'm going to. I divided my message in two parts, j'ai divisé mon message en deux parties, but I don't know if we will reach to the second part. mais je ne sais pas si on parviendra à partager la But deuxième let's partie. start. Mais nous allons commencer. The theme of my message this morning, it is a victorious faith. Le thème de mon message, c'est une foi victorieuse. A triumphant faith. Une foi victorieuse, triomphante. Yes. A victorious faith. Une foi triomphante. First John, we're going to read in 1 John 5. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 5. From 1 to 5. 1 Today, Jean, we're going to read a little bit more. 1 Jean 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. And we're going to read in the NLT version. 1 John, Nous sommes dans 1 Jean. and then all together we can read. Ensemble, nous lisons. Everyone who believes that Jesus is the Christ has
become a child of God. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. And everyone who loves the Father loves his children too. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. 2. Le verset 2. We know we love God's children Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu if we love God and obey his commandments. lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Loving God means keeping his commandments. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. And his commandments are not burdensome. Et ses commandements ne sont pas pénibles. His commandments are not burdensome. Ses commandements ne sont pas pénibles. For every child of God, Parce que tout ce qui est né de Dieu defeat this evil world. triomphe du monde. And we achieve this victory through our faith. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. I like the version in French. J'aime la version française. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. This faith, this victory that triumphs the world is our faith. It is our faith that triumphs the world. C'est notre foi qui triomphe le monde. Hallelujah. Amen. It is our faith that is victorious in the world. C'est notre foi qui est victorieuse dans le monde. So we have faith, Nous avons la foi, we have the word, nous avons le monde. and it is through faith C'est au travers de la foi that we win in the world. que nous avons la victoire dans le monde. It is through faith C'est au travers de la foi that we achieve great things in the world. que nous achevons de grandes choses dans ce monde. Verse 5. Le verset 5. And who can win this battle against the world? Qui est celui qui a triomphé du monde? Only those who believe that Jesus is the Son of God. Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Victory through faith. La victoire au travers de la foi. There is a battle against the world. Il y a une bataille contre le monde. And then who win this battle? Et celui qui triomphe, Hallelujah. amen. The person who win the battle, La personne qui a la triomphe sur cette bataille, it is the person who walk by faith. c'est celui qui marche selon la foi. Because we are in a world. Parce que nous sommes dans un monde. Let's go again in John 17. Allons dans Jean 17. Let's keep in mind the portions that we just read. Nous allons nous rappeler de cette portion que nous venons de lire. John 17, 14 up until 19. Jean 17, du verset 14. But you can write and go read. Vous pouvez aussi écrire et aller lire. Start by the first verse of John 17 Vous pouvez commencer à partir du verset 1 de and all Jean the chapter 17. 17. Tout le chapitre 17. What is the word saying? Qu'est-ce que la parole nous dit? Verse 14. Le verset 14. I've given them your word, Je leur ai donné ta parole and the world et le monde hates them les a haïs. because Parce que they do not belong to the world. ils ne sont pas du monde. Just as slowly, just listen to me. Just as I do not belong to the world. Comme je ne suis pas du monde. Hallelujah. Amen. Jesus is saying, I do not belong to the world. Jésus dit que je ne suis pas du monde. I have given them your word. Je leur ai donné ta parole. And because of your word, Et à cause de cette parole, the world hates them. le monde les a haïs.
15. Le verset 15. I'm not asking you Je ne te prie pas to take them out of the world, de les ôter du monde, but to keep them safe from the evil one. mais de les préserver du mal. So this is the prayer of Jesus. Ceci est la prière de Jésus-Christ. They're in the world. Ils sont dans le monde. Now, Jesus is talking to the Father. Jésus est en train de parler au Père. I'm praying. Que je te prie. I'm not asking them. Je ne leur Or demande I'm pas. not asking you, Father. Je ne te demande pas. As I'm going toward you, Alors que je vais My vers toi, prayer. ma prière it is not for you to take them out of the world. n'est pas ce que tu les ôtes du monde. So Jesus is saying, keep them in the world. Jésus-Christ dit, garde-les dans le monde. Keep them in the world for me. Garde-les dans le monde pour moi. 16. Le verset 16. And in the world, Father, I ask them, I ask you Et dans ce monde, Père, je te demande to keep them safe. de les garder du mal. Keep Préserver, them safe. de les préserver du mal. You know, there are some prayers that you don't need to do Il y a des prières dont tu n'as pas besoin de faire. because Jesus has done them. Parce que Jésus a déjà prié pour And toi. then what do you do? Et qu'est-ce que tu fais? God, I thank you. Tu dis, Seigneur, je te dis Because merci. the Father always answered to Jesus' prayer. Le Père répond toujours aux prières de Jésus. This is a prayer that Jesus was made. Ça, c'est une prière que Jésus a As faite. last time they told us, Comme on nous a there are dit la some fois prayers dernière. that we will start making because we are scared and we are afraid. On nous a dit qu'il y a des prières que nous faisons à cause de la Oh peur. God, come protect me. I praise God. J'ai béni l'Éternel. When they were talking about the testimonies, and then I think people they saw me that I was talking to Mama Palesa there. Quand on parlait de témoignages, ici, il y a des gens qui m'ont vu parler à Maman Palesa, To Mama Pastor. Maman Pasteur. Amen. Amen. I was talking to her. I was telling her that no, I will testify also on your behalf. Je lui ai dit, je vais aussi témoigner pour toi. Amen. Amen. Because I said, no, you are not courageous today. You don't have Parce que boldness today to go and testify. I will do it on your Aujourd'hui, behalf. tu n'as pas le courage. Moi, je vais le faire pour toi. You know, God keeping you safe. It C'est- is a reality. Dieu te protéger, c'est une réalité. I think it was on Friday. C'était le vendredi. On Friday, Le vendredi, I was offering my service to her. I told her, okay, let me accompany. Let me take you places. Where you are going, let me take you. I can drive you. je l'ai dit, As your chauffeur every day. Every day. laisse-moi être ton chauffeur et t'amener partout. But où she tu vas refused. aller. No, I will do it myself. I will go. Elle a refusé, elle a dit non, je vais le faire de So moi-même. she went to a shopping mall Elle est allée in Stilldale, for those who know that side. à un shop. In Stilldale. The area is called Stilldale. Oh, il s'appelait Stilldale, l'endroit. She went, she was buying something. Elle est allée So acheter when she quelque went chose. into the shopping mall, Dès qu'elle est allée au shop, you know, we are in South Africa. vous savez, nous sommes en Afrique du Sud. Anything can happen everywhere. Tout peut arriver à n'importe quel moment. So when she went, and then there are also some people had also the project to go also to the malls. Là où elle est partie, il y avait des gens qui avaient aussi leur projet. To go and take what was theirs. So the malls were holding for them. Aller prendre ce que le mall gardait pour eux. So they went to steal. Ils sont allés voler. And then she was there. Elle était là. And she found herself in the midst of Elle- police and elle- then guards and guns everywhere. Elle s'est retrouvée dans cette situation où la police And then they devait closed intervenir. everybody. No one could go in and go out. Tout était fermé, personne ne So you pouvait find sortir yourself in a ou entrer. place- Tu te retrouves dans un endroit. That's why we always pray. I have the habit to pray. When you pray, God, keep me safe. C'est pour Don't cela allow me il to faut be avoir at the wrong place at the wrong time. l'habitude de dire Dieu ne permet pas ce que Yeah, je she me was at the trouve wrong à un place at mauvais the right endroit time. à un mauvais moment. She was at the wrong place at the right time. Elle était à un mauvais moment et au bon moment. At the right à un time mauvais endroit au bon because moment. God kept her safe Dieu l'a protégée up until when she left the place. jusqu'à ce qu'elle a quitté cet Safe endroit. and sound, and then here she is. Elle est là. Elle était Amen. protégée. Amen.
So when Jesus prayed to God, Quand Jésus priait à Dieu, God, they are in the world. ils sont dans le monde, Keep them safe. protège-les. So your safety in the world Ta protection dans is ces mondes guaranteed est garantie because God has heard the prayer. parce que Dieu a of entendu Jesus la for you. prière de Jésus-Christ So à when you propos de wake up toi. in the morning every day, Quand tu viens le wake matin, up chaque with matin, boldness, knowing, acknowledging sachant que that I am safe je suis protégé because God parce que Dieu has answered Jesus' prayer. a répondu à la prière de So what do Jésus-Christ. you do? Qu'est-ce que tu fais? You just say thank you, Il God. faut juste dire merci You Seigneur. don't just go, hey, God, protect me. Oh, the blood of Jesus, I cover. Tu Hey, ne dis God. pas No, seulement no. Dieu protège-moi. You walk. Tu marches. That's why I'm saying C'est pour cela que j'ai dit the victory la victoire that triumph in the world, qui triomphe dans le monde, it is your faith. c'est au travers de ta foi. Jesus has done it. Jésus-Christ a fait cela. Jesus has prayed for it. Il a prié pour Jesus cela. has prayed for you. Il a prié pour toi And then for you now to live pour que tu vives in the safety sous of God. sous cette protection de Dieu. It's for you to believe Il faut croire. into the prayer that Jesus did. Croire en cette prière que Jésus-Christ a faite. They do not belong to this world Ils ne sont pas du monde anymore than I do. comme moi je ne suis pas du monde. Jesus was going back to the Father. Jésus-Christ rentrait vers le Père. And then he prayed, he said, these people, Il priait pour ces gens. they do not belong to the world anymore. Il dit qu'ils n'appartiennent pas au So monde. they are not in the system of the cosmos anymore. Ils ne sont pas dans le, Or any longer. dans le So as système de I'm ce monde. going, Alors que je pars, they do not belong to. ils n'appartiennent pas. That's why you can see C'est pour cela, vous pouvez voir, the church says, l'Église dit, and the vision of the church, la vision de l'Église, that we are ambassadors of Christ. que nous sommes ambassadeurs de Christ. Why are we ambassadors of Christ? Pourquoi est-ce que nous sommes ambassadeurs de Christ? Jesus Jésus-Christ, went back to the Father il est rentré vers le Père. and he said, I'm not asking for you, Father, to take them away from the world. Et il dit, Père, je ne te demande pas à ce que tu les ôtes du monde. As I'm going, Alors que je rentre, I'm going with them. je pars avec eux, But them, I'm leaving. mais eux, je les laisse. I'm going with them. Je pars avec But eux, them, I'm leaving them again mais eux, je les laisse in encore the world. dans le monde. So now, in the world, Dans ce monde, Jesus has allowed us Jésus-Christ a to permis, acquire nous a permis a temporary residence. d'avoir cette permanence, Cette résidence cette résidence permanente, temporaire. temporaire, Because our citizenship, parce que notre citoyenneté it is in heaven. est au ciel. But our temporary residence Mais notre résidence temporaire, is the world. c'est dans le monde. Amen. Amen. That's why we are ambassadors. Voilà pourquoi nous sommes An ambassadeurs. ambassador doesn't have a citizenship of the state where he is. Un ambassadeur ne reçoit pas la citoyenneté du pays dans lequel il se retrouve. We're not citizens of the world, Nous ne sommes pas citoyens du monde, but we are just mais nous sommes juste temporary residents. temporairement résidents. Your citizenship, Ta citoyenneté, it is heaven. c'est au ciel. And then, as your citizenship is heaven, Alors que ta citoyenneté est au ciel, but you are doing mais tu the work of an ambassador fais le travail d'un of ambassadeur the kingdom of God. du royaume de Dieu. Hallelujah. Amen. That's why Jesus said, Voilà pourquoi Jésus dit, they do not belong ils ne sont pas du monde, to this world. You don't belong to the world. tu n'appartiens pas au monde.
Your citizenship Ta citoyenneté is heavenly. est au ciel. It is a kingdom C'est dans le royaume of our Father. de notre Père. That way you are citizens. C'est là où que tu appartiens. On the world, you are just a temporary Dans le resident. monde, ici, tu es juste temporaire. Verse 17. Le verset 17. Make them holy by your truth. Sanctifie-les par ta vérité. Teach them your word, Ta parole, which is truth. ta parole est la vérité. 18. Le verset 18. Just as Comme tu m'as you sent me envoyé into the world, dans le monde, just as you sent me comme tu m'as envoyé into the world, dans le monde, I am sending them. je les ai aussi envoyés. Now hear this. Écoute, That's why I was saying that Jesus came, c'est pour cela que je disais, Jésus est he venu, went with us, il est and parti he avec nous, sent us again. il nous a encore envoyés. Because of our citizenship, À cause de notre citoyenneté, Jesus is sending now us Jésus nous envoie to be his representatives, pour être ses représentants, his ambassadors. ses ambassadeurs. Hallelujah. Amen. 19 now. Le verset 19. And I give myself as a holy sacrifice for them, Et je me sanctifie, moi, même pour eux, so they can be made afin holy que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. by your truth. Par la vérité. We are living Nous vivons in the world, dans ce monde, but we are not citizens of the world. mais nous ne sommes pas citoyens de ce Our citizenship is heaven. Notre citoyenneté c'est dans le ciel. And then in the world, Dans le how do we live now? comment est-ce que nous sommes supposés vivre That's dans why I ce monde? came and I said, C'est pour cela que j'ai dit, there is a duality in the world. il y a une dualité dans le monde. There is two worlds, Il y a deux mondes, and two worlds that are antagonists. deux mondes qui sont antagonistes, Antagonists. antagonistes, Two worlds that they don't share the same interests. deux mondes qui ne partagent pas les mêmes intérêts, Two worlds that are in opposition. deux mondes qui sont en opposition, Two worlds that do not share the same vision. deux mondes qui ne partagent pas la même vision. One Corinthians 2, 1 to 5. 1 Corinthiens 2, le verset 1 à 5. When I first came to you, dear brothers and sisters, Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, I didn't use lofty words and impressive wisdom to tell you God's secret plan. ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. 2. Le verset 2. For I decided that while I was with you, Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous I would forget everything except Jesus Christ, autre chose que Jésus-Christ. the one who was crucified. Jésus-Christ crucifié. 3. Verset 3. I came to you Moi-même, j'étais in weakness, timid, and trembling. auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. 4. Verset 4.
and my message et ma parole and my preaching et ma prédication were very plain. ne reposaient pas. Yeah, continue in French. Ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, Rather mais than using clever and persuasive speeches, sur une démonstration d'esprit. I relied only on the power of the Holy Spirit. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Amen. I relied when I brought to you the word of God. Quand je vous ai amené la parole de Dieu, I was not relying on the wisdom je ne me reposais pas sur of the world, la sagesse de ce monde, but I was relying on the demonstration of the power mais of God, plutôt sur la démonstration de la puissance de Dieu, the power of the Holy Spirit. la puissance du Saint-Esprit. Verse 5. Le verset 5. And I did this Afin que so you will trust not in human wisdom, votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, but in the power of God. mais sur la puissance de Dieu. May your faith be based as get the foundation, Que votre foi ait pour fondation not a human wisdom, pas la sagesse humaine, but the power mais of God. plutôt la puissance de Dieu. Not a way of human thinking, Pas l'intelligence humaine, but the power mais of God. plutôt la puissance de Dieu. So to have a victorious faith, Avoir une foi triomphante, your faith must be based or founded ta foi doit être basée on the power sur of the Holy Spirit. la puissance du Saint-Esprit. Not based on the human mind or the human wisdom. Pas basée sur la sagesse humaine. So the faith that triumphs the world, La foi qui triomphe le monde it is founded on the power of God. est fondée sur la puissance de Dieu. And yesterday we were blessed here with the youth Et hier, on a été bénis ici avec la into our night jeunesse. of prayer. Durant notre prière, We shared about what can the power of God nous avons be like. partagé sur quoi est-ce que la puissance de Dieu. So Semble. when you walk Dès que vous marchez in the world, dans le monde, you know that you are a temporary resident. tu sais que tu es un résident temporaire. So as a temporary resident, En tant que résident there are temporaire, many things that you're not gonna do il y a beaucoup de or you're choses not qualified to do. auxquelles tu n'es pas qualifié de faire. Amen. Amen. And I know many of you understand very well this language Et je sais que plusieurs d'entre vous comprennent ce langage. of being a resident, a permanent or a temporary resident. Many of you, you are temporary residents in South Africa here. La plupart de vous êtes temporaires ici en Afrique du And then Sud. you know that with your temporary residence, there are certain things that you can't do. Et tu sais qu'avec ça, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Amen. Amen. And you get discouraged somewhere when you want to do them, but when you get there, they Tu say, te retrouves à un endroit où tu veux faire quelque chose, mais on te demande les documents. show you Montre, what you have. qu'est-ce que tu as? Show us your ID. Montre-nous ta pièce And then you are d'identité. like, ish. So you become limited Et tu deviens limité because you are not a citizen. parce que tu n'es pas citoyen de ces pays. You are limited. Tu es limité. In your movement or in your whatever you want to do, you want to go to the bank to get a loan. Tu They vas, aller, ask you, tu vas aller à la banque, tu veux demander un prêt, on te demande, you are not qualified.
On te dit tu n'es pas qualifié because you are Pas- just a temporary. parce que tu es temporaire ici. Hallelujah. You are Amen. not a permanent. Tu n'es pas You are not permanent. a citizen. Tu n'es pas citoyen. That's why, Voilà pourquoi, for us to live in a place where you are not a citizen, pour que nous vivons à un endroit où nous ne sommes pas as citoyens, children of God, en tant qu'enfants de Dieu, for you to live in a place for you to, que tu vives à un endroit in a place where you are not a citizen, où tu n'es pas citoyen, you need tu as besoin the power de la of God. puissance de Dieu. That's why your faith needs to be based and to rest on Voilà the power of God. pourquoi ta foi doit être basée sur la puissance de Dieu. Because you are not a citizen Parce of que the tu n'es world. pas citoyen de ce monde. Amen. Amen. Because you are not a citizen of the world, Puisque tu n'es pas citoyen de ce monde, you have to walk tu dois marcher in faith. dans la foi And your faith et ta foi must rest doit être basée on the power. sur la Of the Holy puissance Spirit. du Saint-Esprit. And then let me tell you what the power of the Holy Spirit can do into your life. Je vais vous dire ce que la puissance du We Saint-Esprit shared it yesterday with the youth. peut faire dans votre vie. On a partagé sur cela hier avec la jeunesse. In Luke, Nous sommes dans Luc. let me read Luke. Luc, Luke 1. Luc chapitre 1. Verse 35. Le verset 35. Luke 1, 35. Luc 1, 35. The angel replied, it is a story of Mary. C'est l'histoire de Marie. The Holy Spirit L'ange lui répondit, will come upon you, le Saint-Esprit viendra sur toi and the power of the Most High et la puissance du Très-Haut will overshadow you. te couvrira de son ombre. So the baby to be born will be holy, C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera and appelé, he will be called the Son of God. il sera appelé fils de Dieu. The power of the Holy Spirit La puissance du will Saint-Esprit come over you, viendra sur toi and it will overshadow you. et te couvrira de son ombre. So you will be covered Tu seras couvert by the power of the Holy Spirit. par la puissance du And Saint-Esprit. then the power of the Holy Et Spirit la puissance du will Saint-Esprit produce what is impossible. va produire ce qui est impossible Because you are a virgin. parce que tu es une vierge. A virgin can't conceive. Une vierge ne peut pas concevoir. Outside of the nature. En dehors de la nature, Naturally, a virgin can't be. naturellement Pregnant. parlant, une vierge ne peut pas concevoir. Amen. Amen. It is impossible. C'est impossible. A virgin can't be pregnant. Une vierge ne peut pas tomber enceinte. But now, in that situation, Mais dans cette situation, a virgin, une vierge, through the power of the Holy au Spirit, travers du Saint-Esprit, she can become pregnant. elle peut tomber enceinte. In an impossible situation, Dans une situation impossible, through the power of the Holy au Spirit, travers de la puissance du Saint-Esprit, what was impossible ce qui était impossible can become possible. devient possible. So when your faith is based Dès que ta foi est on the basée power of the Holy Spirit sur la puissance du Saint-Esprit, in this world dans ce monde where you are not able to do certain things, où tu n'es pas you are limited capable de faire certaines histoires, tu es because limité of the power of the Holy à Spirit. cause de la puissance du And then your Saint-Esprit faith et de ta foi based on that power, basée sur cette puissance, you are able tu es capable to produce de produire where it is impossible to produce.
Là où c'était impossible de produire, You are able tu es capable to walk de marcher in a door au travers that d'une was porte shut. qui était fermée. Why? Pourquoi? Because of the power À cause de la of puissance the Holy Spirit. du Saint-Esprit. That's why the Bible talks Voilà to pourquoi Zerubbabel. la Bible nous dit, He said, Zerubbabel, Zorobabel, it is not by the power ce n'est pas la or puissance, by the might. ce n'est pas la force, The power and the might there, it is the wisdom, the power, the Donc, strength of the human being. ces deux ici représentent la It is not sagesse. by power. Ce n'est pas la It is not puissance, by wisdom. ce n'est pas la force. Zerubbabel, Zorobabel, the mountain that is in front of you, c'est qui est la montagne au devant de toi. when you look at it, it is impossible. Quand tu la regardes, cela semble impossible. When you look at the mountain, Tu regardes cette montagne, you're not gonna move. tu te dis c'est impossible de la The mountain déplacer. become an obstacle. La montagne est un obstacle, It became a barrier. est une barrière. You can't move forward. Tu ne peux pas avancer. But now God says, Mais Dieu dit, when you find yourself before a quand mountain, tu te retrouves au devant de la it is montagne, not ce n'est ni but by my spirit, par mon esprit, by my spirit. par mon esprit. That's why Jesus said, Voilà pourquoi Jésus a dit, if you have faith, si tu as la foi, you will talk to the mountain. tu parleras à cette And montagne. then which faith is it? De quelle foi It is the parle-t-il? faith that La foi is founded qui est basée on the power of the Holy Spirit. sur la puissance du Saint-Esprit. It was a time when Jesus was walking C'était un moment où Jésus and talking parlait. to his Il disciples. parlait à ses disciples. Amen. Amen. In a plain language, Il leur parlait he clairement. told them, Il leur a dit, if you have faith, si vous avez you foi, have just a little faith, une petite foi, like a seed of mustard. comme une graine de sénévé, A faith, not just a little faith, pas une petite foi, but a faith that is Mais- little, but a seed. une foi semblable à la graine de sénévé, Amen. Amen. Like a seed. comme une graine de Why sénévé. as a seed, not as a tree, Pourquoi pas comme un arbre, as a seed. mais comme la graine de sénévé. You will tell this mountain. Tu diras à cette You montagne, will talk to this mountain. tu parleras à So cette he was montagne. presenting, he was telling them Il a a- physical mountain. Il leur parlait d'une montagne physique. Amen. It was Amen. not. It was not a parable that he was giving them. C'était pas une parabole. When they were walking, Il marchait. he showed them. Il leur a montré. He said, "You see this Vous mountain voyez cette with that montagne you are seeing with your own eyes. que vous voyez avec vos yeux. With your own eyes, it is impossible. Avec vos And yeux, then c'est I think impossible. People could say, "No, no, Jesus, Jésus- Jesus." les gens pouvaient dire, mais Jésus, Oh, yeah, even if we have to leave, huh? même si on pouvait vivre, This becomes crazy. ça c'est This is crazy. de la folie. This is foolishness. Ça c'est la folie. Jesus, what you are saying, Jésus, are you sure that it's Est-ce que true? tu es sûr de Are you ce sure that tu es it is sûr, possible? tu es sûr But que c'est Jesus possible. said, Mais Jésus dit I give them your word. que je vous ai donné ma parole. Je leur ai Je leur ai donné je ma leur ai parole. donné ma parole. If you have faith, Si vous avez la you foi, can tell the mountain. vous pouvez parler à la montagne. Every situation has ears. Toute situation a des oreilles. Any obstacles has ears. Tout obstacle a des oreilles. You can talk to them. Vous pouvez parler à ces obstacles. Any situation in your life Toute situation dans ta vie has ears. a des oreilles. You say you will tell the mountain, Il dit, vous parlerez aux montagnes. move from there Déplace-toi de là. and go. Find yourself a place in the sea. Trouve-toi une place dans la mer. And then if you do believe, Et si vous you croyez, will see it. vous verrez cela s'accomplir. Hallelujah. Amen. When you have a victorious faith, Quand vous avez une foi you triomphante, want to be a victorious child of God, tu veux être un enfant a de Dieu victorious victorieux, ambassador. un ambassadeur victorieux. Your faith Ta foi must be a triumphant faith. doit triompher.
But many in the church today, Plusieurs à l'église aujourd'hui, our faith is defeated. notre foi est dans la défaite. We don't walk in triumphant faith. On ne marche pas dans la foi triomphante. We walk with a defeated faith. Nous marchons avec une foi qui est dans la défaite. Abattue. That's why, when you find yourself in a situation, it becomes chaotic and then you start crying. C'est pour cela que tu te retrouves dans une situation chaotique et tu commences à prier, à pleurer. As they told us last week, Comme on nous a dit la semaine the passée, prophet said, le prophète a dit, the disciples started working up Jesus. les disciples ont commencé à parler à Jésus. Save us. Now you are dying. Sauve-nous parce que nous sommes en train de What mourir. did Jesus do? Qu'est-ce que Jésus a He fait? stood up Il s'est levé and he spoke et il a parlé. to the wind. And the wind heard Jesus. Et la tempête a écouté. The wind La tempête obeyed a Jesus. obéi à Jésus-Christ. Why? Pourquoi? The power La puissance of your faith. de la foi. The faith that you are walking with every day. La foi avec laquelle tu marches What tous les is your jours. basis? Sur quoi est-ce qu'elle est basée? Paul says, Paul dit, I didn't come je ne suis pas venu talk to you about how things are beautiful. vous parler de comment les choses sont I belles. brought the word of God Je suis venu avec la parole de Dieu because I wanted to demonstrate to you Parce the que power of the je Holy veux Spirit, démontrer la puissance du so that your Saint-Esprit. faith can De telle sorte rest que votre foi on the power of God. soit basée sur la puissance de Dieu. When we do believe, Quand nous croyons, nothing is impossible. rien n'est impossible. That's why C'est pour cela, the Bible says, la Bible dit, the faith that triumphs la the world, foi qui triomphe le monde, the victory that triumphs the world, la victoire qui triomphe le monde, it is your faith. c'est ta foi. Base your faith Base ta foi on the power of the Holy Spirit. sur la puissance du Me, Saint-Esprit. I like to base my faith on the power of the Holy Spirit. J'aimerais baser ma foi sur la puissance du Saint-Esprit. That's why C'est my pour- wife, as she says, she wants me to call her my wife. C'est pour cela ma femme veut que je l'appelle, Every time when she tells me a Que je- problem, there is a problem. que There's je me réfère à issue elle here. en tant que ma femme. And even my mom and then my sister, my brothers, they are here. They know. Même ma soeur et mes frères savent, ils sont ici. Always when they ask me, I always my lingo is always no. There is no problem. Je dis toujours qu'il n'y a pas de problème. Everything is fine. Tout est bon. There is no problem. Il n'y a pas de problème. Oh no! Can't you see? There is a problem. What do you think? There is always there is no problem for you. Yeah, there is no Des fois, ils me problem demandent est-ce for que tu ne me. peux pas voir qu'il y a un problème. Je dis toujours qu'il n'y a pas de problème. But now, what are we gonna do? Qu'est-ce There qu'on va is faire? no Je problem. dis toujours qu'il n'y a pas de problème. But now, hey, how are you gonna pay this? Comment est-ce qu'on va There is payer? no money. There is no problem. Il n'y a pas de problème. A été toujours ma réponse. Oh, no, you are pastor everywhere. Even when you don't have to be pastor. But Toi, tu I es have to be pasteur. pastor everywhere. Toi, tu es pasteur, même là, tu ne peux pas être pasteur, mais je suis pasteur partout. Hallelujah. Amen. I know those people who always tell me that they know. They're here. They're here. Les gens qui m'ont toujours dit ça, ils savent et ils sont ici. Amen. Amen. Yeah. Because your faith. Parce que ta foi, Today I'm not seeing anything. ici, aujourd'hui, je ne vois rien, But there is no problem. mais il n'y a pas de problème. Jesus has prayed for me. Jésus-Christ a prié pour And then moi. I thank Jesus for his prayer. God has heard his prayer. Et je Even if loue God can't hear my Jésus-Christ prayer. pour sa prière, But Jesus' prayer. mais Jésus, sa prière, No. That I'm sure of. je suis sûr. I'm sure of Je suis that. sûr de cela. That's why even before Voilà pourquoi- Lazarus, Jesus is telling the Father, Father, Jésus-Christ dit au I Père, know that you always que Père, je sais que tu as answer toujours my prayer. répondu à mes prières. So, you want me to be troubled when Jesus has prayed for me? Alors pourquoi est-ce que tu veux que je sois
dans le trouble alors que That's why Jésus-Christ a when déjà you prié pour continue moi. in John 17, Quand on continue dans Jean Jesus said, 17, Jésus-Christ I'm dit, not praying only for these je ne, ones that prie, I'm seeing, je ne prie pas seulement but pour I'm ces gens que je praying for vois. everyone who will believe Je the prie word that pour will come out tout of their mouth. celui qui va croire So en la I parole do qui believe sortira de with leur, the word de leur that bouche. the apostles has written to us. So the prayer of Jesus La is prière de still Jésus-Christ effective up until today. Continue à se I manifester do believe in jusqu'aujourd'hui. that prayer. Je crois That's en why cette I prière. can say, Voilà pourquoi je peux dire in this world, que dans ce the monde, world is not gonna le monde kill me. It's not ne gonna va swallow pas me. me tuer, ne va pas m'avaler Because I'm safe. parce que je suis Jesus protégé. prayed for my sake. Jésus-Christ a prié pour ma protection And I'm safe. et je suis protégé. Where is your faith? Où est ta foi? Your faith is in the word of wisdom from man, Ta foi est-elle basée sur la sagesse des hommes or your faith is seated on the power of the ou Holy bien Spirit? elle est assise sur la puissance de Dieu, So du if your Saint-Esprit? faith is seated on the Si power ta of the Holy foi Spirit, est basée sur la puissance du Saint-Esprit, nothing Rien. should be shaking your life. ne va secouer ta vie. Even if you find yourself in the middle of a storm, Même si tu te retrouves dans une tempête, nothing should shake you. rien ne va te Yes, secouer. it's normal. At some point, you can feel that I'm starting being shaky. C'est normal qu'à un certain moment tu commences à When you start trembler being shaky, you tell your heart, et tu dis à ton cœur my en ce heart, moment my soul, que mon âme, praise the Lord. bénis l'Éternel. My soul, Mon âme, trust the Lord. fais confiance à My l'Éternel. soul, even though I'm feeling Même like, si je yes, sens- the tomb is next to me. Je sens qu'il y a une tombe No, à I côté de moi. refuse my Je soul. refuse mon âme. Praise the Lord. Bénis l'Éternel. Because I do believe Parce que je crois in the power dans la puissance of the Holy Ghost. du Saint-Esprit. So the Bible says, La Bible dit, as you sent me, tel que tu m'as envoyé, I'm sending them to. moi aussi à mon tour, je les envoie. Now it is your time C'est ton temps to be sent d'être envoyé into the world dans ce monde to perpetrate the word that you receive. pour propager la parole que So tu as now it is reçue. a time C'est le moment for you to go share d'aller partager the good news that you receive la bonne nouvelle que tu as reçue. into the world. Aller partager cela Now dans le monde. it is a time C'est le moment to go and talk to the neighbor d'aller et who parler doesn't know these things. aux voisins qu'ils savent Because quelque you are chose. happy, you are saved. Parce que toi tu es But sauvé. there is someone who's crying. Mais il y a quelqu'un qui pleure There's là. someone Il y a quelqu'un whose tears are coming down. qui a les larmes qui sortent, It qui doesn't coulent. have hope. Il n'a plus d'espoir. It's dying. Il meurt. If you keep quiet, Si tu gardes silence, the person will die. cette personne mourra. The person just want to hear your voice. La personne veut juste entendre ta voix. Going and telling the person Va et parle à cette personne there is a God qui a un Dieu who loves you so much. qui t'aime tellement. And there is a God Il y a un Dieu who died for you. qui est mort pour toi. There is a God Il y a un Dieu who came to save you. qui est venu te sauver. There is a God Il y a un Dieu who has a perfect life, qui a une vie a parfaite, perfect plan un plan parfait for your life. pour ta vie. There is a God. Il y a un Dieu. The world Le monde want to hear veut écouter your voice. ta voix. As Father, you sent me. Tel que le Père m'a envoyé, Jesus has prayed for you already. Jésus-Christ a déjà prié pour toi. Don't be scared. N'aie pas peur. Don't be afraid. N'aie pas peur. Now it's time for you C'est le temps pour toi to go out. d'aller à l'extérieur. That's why, Voilà pourquoi as the next Sunday or Le- next weekend, le week-end qui arrive, we Prochain. have a Women Day nous celebrations. avons la journée des femmes. So now we postponed it. We will put it on the 17th of
So the weekend in the following weekend, Donc la semaine en 8, Saturday the 17th, le samedi 17, I would like to invite all the church j'aimerais inviter toute to l'église come here. de venir ici. We want to go and share the gospel. On aimerait aller et partager l'évangile. We want to start On aimerait commencer in Jerusalem. Jerusalem is Jérusalem, in our neighborhood. ici, dans ces quartiers. We want to go and share the gospel in our neighborhood. On aimerait sortir et partager Maybe l'évangile. you say that, how am I going to start? Peut-être tu t'es dit comment What est-ce que am I je going vais, to go and tell qu'est-ce people? que je vais dire? Come, Viens, we will share, on va partager, we'll tell you what to do, on va te dire quoi faire, and then we go and share the gospel puis on sortira pour partager to all l'évangile. the neighbors here. Ici, They are waiting to voisins. hear from you. ils entendent pour As écouter. Jesus Comme was Jésus sent on earth, a été envoyé sur terre, is sending you il t'envoie aussi in the world. dans ce monde. Are you ready Est-ce que tu es prêt to go d'aller and to bring et d'amener the gospel of God l'évangile de Dieu to those who are dying? à ceux qui meurent? There are people who are dying Il y a des gens qui meurent and they want to hear from you. et ils aimeraient entendre. So I want you to stand up on your feet. J'aimerais que tu te tiennes debout. And then if you can say, God, here I am. Si tu peux dire, Seigneur, me I want voici, to go out there je vais sortir and to share the gospel. et partager The gospel which l'évangile. is the power L'évangile qui est la puissance de Dieu, the power to transform, la puissance de the transformer, power to save, la puissance de sauver, the power to deliver. la puissance de délivrer. Jesus loved the world. Jésus-Christ a aimé le monde. That's why he came and C'est pour- offered himself C'est pour as cela a sacrifice. qu'il est venu et s'est offert en To tant save. que sacrifice pour sauver. So I want you to raise your voice J'aimerais que tu élèves ta and voix. then to tell Jesus, Tu dis, Jésus, here I am today. me voici aujourd'hui. I avail myself. Je me rends disponible. I want to come, J'aimerais venir and from today onward, à partir d'aujourd'hui go and share the gospel. partager l'évangile. Because the gospel of God, Parce que l'évangile de Dieu, it is a power for salvation c'est un salut puissant for those pour ceux who are dying. qui meurent. Just raise your voice. Talk to God. I don't want to. Élève ta voix. Just tell God, here I am. I avail myself. Parle à Dieu, me voici. I avail myself Je me disponibilise so that I can go and share the love of God. pour que je sorte et que j'aille partager So I can l'amour go de Dieu. out and share the love of the Father. Que j'aille partager l'amour du Père. In the mighty name of Dans le nom Jesus. de Jésus-Christ. Oh Lord Jesus. This morning, today, Ce matin, aujourd'hui, I avail myself so that I can go out and be able, through the power of the Holy Spirit, to go and share the good news that you came to save those who are dying. So before you sit, avant qu'on puisse s'asseoir, you came this morning in this place. tu es venu ce matin en cet endroit. You've heard the word of God. Tu as entendu la parole de Dieu. Maybe your faith is built on a shaky ground, Peut-être que ta foi est basée sur une terre secouée. which is all the wisdoms of men that you always hear. Et représentée par la sagesse des hommes que tu as Men, toujours they've told you écouté. certain things that are not possible in your life. Peut-être qu'on t'a dit des choses qui sont Men, they have impossibles dans ta vie. spoken to you and told you that no, you can't achieve, you can't do this Peut-être or qu'ils t'ont that. dit que tu ne peux pas faire ceci. And then you don't even believe that you are able to do that. Et tu ne crois plus que tu peux And faire then I cela. want this morning, J'aimerais ce matin, as you coming back to God, alors que tu rentres à Dieu, telling God, here I am. tu dis Seigneur, me voici. I repent Je me and I répands come back to you. et je rentre à toi. I want to believe in your word. J'aimerais croire en ta parole. I want to believe in your word. J'aimerais croire en ta parole. Because your word Parce que ta parole is a power. est une puissance. Because the Holy Spirit Le Saint-Esprit de Dieu
is there to demonstrate the power in my life. est là pour démontrer la puissance dans So ma tell vie. Jesus, here I am, I Dis come back to you. à Jésus, je suis là, je rentre I à do toi. believe in your word. Je crois en ta parole. I do believe in your power. Je crois en ta puissance. I build my faith in your power Je construis ma foi sur ta puissance. in the mighty name of Dans le Jesus. nom puissant So de in 1 Jésus. minute, just tell God, talk Juste- to God. Parle à Dieu juste pour 1 minute. Just 1 minute. If your faith was not Si ta built foi on solid ground, n'est pas which is the power of God, construit and then you sur did believe, at some point you parole de started Dieu. doubting about your life, doubting about all the promises that God has given you. In the mighty name of Jesus, dans le nom de Jésus. God forgive us Seigneur, pardonne-nous. because we were faithless. Pardonne-nous, Seigneur. In the mighty name of Nous Jesus, n'avons pas la foi. I thank you. Dans le nom And I say puissant thank de you to Jésus. you because you are our Father. Nous encore à In the toi, mighty Seigneur. name of our Lord Jesus, we so prayed this morning. And all together, can we give a big shout of praise and Amen. say a big amen? Amen. 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 May God bless you. Que Dieu vous bénisse. May I have a seat. Vous pouvez vous So asseoir. before we close the service today, Avant qu'on I puisse would like to clôturer. receive our visitors who came to visit us this morning. J'aimerais recevoir les visiteurs qui And sont là. especially today, we have Spécialement aujourd'hui, a very special visitor nous avons un visiteur spécial who came, has decided qui a décidé to come and visit us. de venir nous visiter. I would like to invite J'aimerais inviter Teja, Teja, baby Teja. bébé Teja. Thank you very much, Mama Veve. Merci, Maman Vévé. Maybe you're asking yourself, but how can Mama Veve be here? Is it the mother of the child? Peut-être que tu te demandes comment est-ce Yes, que Mama Maman Veve Vévé. is the grandmother of the child. And we know the parents, they are brother. The father is our brother Aselo. I call him Selo. Amen. Amen. And then the mother, she's my special and particular translator. But since she's, but I gave her some time to rest. So after some month, Mama, you're gonna come back, huh? Amen. Mama Benita and Papa Asel. And then I think Papa Asel came straight specially for this time. So we thank God for the sacrifice and then for his availability to come and present. We don't baptize children in the church. We do present them to the Lord. We dedicate them to the Lord. Because the Lord says in the word, Jesus is saying, let the children come to me. Don't stop them. For the kingdom of God belongs to those who are like these children. We're going to pray to dedicate the child and the life of the child. And then, I'm always privileged. Do you know that I'm always the one who always present? Yeah? So I'm always privileged. Every time it's always me to present the child of this cover. So there is a special blessing. I'm always honored to do so. So we're going to stand up, or you're going to stretch your hand, and then to pray, because you have to bless the child. The child is a blessing from God. The child, when it comes in the life of the parents, God says it is a blessing. And then we want this child to be indeed a blessing from God. And then may God continue to bless. Just raise your voice and pray for the child. Dedicate the child onto the hand of God. Dear Lord Jesus, we thank you for the wonderful gift that baby Teja is for us in the church and for the lives of her parents. We praise and we glorify your name because you are God and you alone you are God. I praise and I say thank you to you.
This child is also among those you prayed for. I commit the child unto your hand in the mighty name of Jesus. As you said, oh God, in your prayer in John 17, you said, I want them to remain safe. I pray for their safety. I pray and I thank you for the safety of the child. In the mighty name of Jesus, the same way I pray for the parent. I pray for the parent in the mighty name of Jesus. Give them the ability to provide, because you gave them the responsibility to nurture the child. I pray for the brother and the sister, so that the child can be in a family where she find joy, she find peace, she find blessing and abundant blessings. May the favor of God continue to accompany the child in the mighty name of our Lord Jesus. We praise and we say thank you to you. In the mighty name of the Lord Jesus, we all together say and give a big shout to the Lord. Amen. May God bless you, and thank you, parents. May God bless you abundantly. May God bless baby Teja. If you are here, you are waiting also for your child. May God grant you that favor in the mighty name of Jesus. And then you will receive it, and then you will see the glory of God. Amen. Or if you want the grace to have you want the grace to be a grandparent, receive the grace of being a grandparent in the mighty name of Jesus. So we received the baby. So we have also other special guests who decided to come and visit us for the first time. If you are here, we would like to receive you. Si vous êtes ici pour la première fois et c'est votre première fois d'être là, ensemble avec nous, nous aimerions vous recevoir. Est-ce que vous êtes là? Are you here to receive us? Or for us to receive you? When I browse in the church, is there anyone I browse? I know everybody. May God bless you. Can you clap your hand? May God bless you. Thank you. Today we didn't have people that we invited to come for the first time, but we had the privilege to receive the baby, and then we thank God for that. Amen. And I would like to now take the offering. So we didn't take the offering. Just take your offering. Offering time.